હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક. અને આજે અને પ્રોબેબલી આજથી આપણે અલગ અલગ એક્સપિરિયન્સ શેરિંગ કે રોજ કંઈક નવી વસ્તુઓ પર આગળ વધીશું. અને આજે મારી જે કન્સિસ્ટન્સીની જર્ની હતી થ્રુ આઉટ, એમાં ટેકનોલોજીએ શું રોલ પ્લે કર્યો અને હું અને ટેકનોલોજી કઈ રીતે એકબીજાના પૂરક રહ્યા છીએ, રાઈટ. વોટ કાઇન્ડ ઓફ ટેકનોલોજીઝ આઈ હેવ સીન એન્ડ ઓલ, એ થોડું અનુભવ શેરિંગ કરીશ. I think now we will focus on experience sharing. Right, rather than just simple answer writing or simple normal discussions. તમે તમારા ટોપિક પણ મને સજેસ્ટ કરી શકો. ચલો, anyway, so as far as I can remember, I have seen the first computer maybe while I was in school in 8th standard or something, and that would be the year 1998. રાઈટ. સો મારી જર્ની અને ઇન્ડિયાની ટેકનોલોજીકલ ઇવોલ્યુશન, જનરલી કોમ્પ્યુટર ઇવોલ્યુશન જનરલી સાથે સાથે હતા. સો 2001માં મારું 10th હતું. સો ઇન 8th સ્ટાન્ડર્ડ જ્યારે હું 1991માં પહેલી વાર કોમ્પ્યુટર જોયું ત્યારે મેં ડોસ બેઝ જોયા હતા. યુ વોન્ટ બિલીવ, એની ઇન્ટરનલ રેમ હતી 64 MBPS. યસ, રાઈટ, 64 MBPS વોઝ ધી રેમ. તમારા બધાનો ઘણા બધાનો બર્થ યર હશે 98, રાઈટ. હા, યસ. નો 256 MB ઇઝ અ અપગ્રેડેડ વર્ઝન, રાઈટ. મને યાદ છે, આઈ થિંક ઇન યર 2003 when I bought my first PC, the PC was having following configuration: 1.6 gigahertz single core processor, no? Pentium 2 was, or Pentium 4, yes, Pentium 4 was my first PC, right. Then it had maybe 256, no, 128 GB hard disk. ના, હા, હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ. સાટા બેટા તો કશું હતું જ નહીં. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ નોર્મલ એકદમ આખા PCI કનેક્ટર આવતા હતા, જે તમે લોકોએ કદાચ જોયા પણ નહીં હોય. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ રેલિક્સ, રાઈટ. અને દેન ઇટ વોઝ, રેમ વોઝ 128 MB રેમ. એન્ડ તમે જો એને ભૂલથી અપગ્રેડ કરો 256 MB, it would be costing, it was costed me around 45,000. Imagine, right. આ સિંગલ કોર પ્રોસેસર પેન્ટિયમ 4, હાર્ડલી આટલા GB હાર્ડ ડિસ્ક, હાર્ડલી આટલી રેમ, એન્ડ ઇટ વોઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ સુપર પાવર. ટુ પ્રેઝન્ટલી તમે તમારો 10,000 રૂપિયાનો ફોન જોજો, યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ ટુ નો ઇટ ઇઝ હેવિંગ એટલીસ્ટ, અત્યારનો 10,000નો ફોન, બરાબર, ઇટ ઇઝ હેવિંગ એટલીસ્ટ 5 to 10 times of power than that particular system has. Right. So this is how, the things change, right. અરે બહુ ખતરનાક ગેમ્સ, એન્ડ કોમ્પ્યુટર ગેમ્સ વર સમથિંગ ટુ માર્વેલ એટ. એકદમ અલગ જ. મને યાદ છે મેં પ્રિન્સ ગેમ જોઈ હતી, એન્ડ આઈ વોઝ વન્ડરિંગ, વાવ, કેવી કેવી ગેમ છે. હા હા હા, રાઈટ. ડોસ બેઝ કમાન્ડથી તમે, પેકમેન વોઝ અ ગેમ. ઓલા ખાઉં કરતું ઓલું આવે, આખું આમ મેઝ જેવું હોય, એની અંદર ઓલા 4 ભૂતડા ફરતા હોય, અને એમાં આપણું યલો કલરનું ઓલું હોય, અને આમ ચક 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 કરતું ટપકા ખાવાનું, right. This is how kind of games were there. From there, and my internet connection was, well, modem હતું dial up, બરાબર, dial up model. So that dial up model was having the speed of BSNL, and that was 11.6 kbps of surfing speed. This is nothing but the surfing speed. So actual download speed will be 1/8. And I have used, why I am telling so, because we should realize the kind of technological changes which has gone through in this last 20 years, right. So I have remembered I had floppy disks. આ કદાચ મારી જોડે હજી પણ પડી હશે floppy disk. એક આવું આમ ડિવાઇસ જેવું હોય, અહીંયાથી આમ આખું હોય, અને અહીંયા એક સર્કલ હોય, અને એની અંદર મેગ્નેટિક ડિસ્ક હોય. That was having a capacity of, how much? 50 રૂપિયાની એક આવે, and the capacity was 1.44 MB. Correct. So then eventually when I was in engineering in final year around, there was a fashion, 2006-07 થી ફેશન ચાલુ થઈ હતી,
કે લોકો પેનડ્રાઈવ જેવું કંઈક ગળામાં લઈને આવે અને દોરો ગળામાં લટકાઈ અને પેનડ્રાઈવ દેખાય ને માય કાર્ડની જગ્યાએ પેનડ્રાઈવ ભરાવે. એન્ડ યુ નો ધેટ પેનડ્રાઈવ વોઝ હેવિંગ અ કેપેસિટી ઓફ 64 Mbps or MB or 32 MB હા, જીબીની વાત નથી કરતો હું. 32 MBની પેનડ્રાઈવ જોઈને અમને આમાં આ થતું, હાય હાય હાય, બાકી શું છે માગે, હા હા હા. Right. So this is the kind of era which I had seen where the data and the usage and the speed was so extremely small. So I have seen completely the era કે જ્યાં floppy disk is a storage, બરાબર. And yes, it was of course having the driver installations, બરાબર. મેં ડોસથી ચાલુ કરીને વિન્ડોઝ 98થી ચાલુ કરીને વિન્ડોઝ XP, and then Windows Vista, then Windows 7 and 8 and 10, and now I'm using Mac. So I've used all this journey. I've gone through all these things. Now, when you talk about this data evolution, તો મને યાદ છે કે it was nothing like floppy disk drive થી ચાલુ કરીને from the iterated pen drives. I've used CDs, I've wrote ઘણી બધી CDs મેં રાઇટ કરી હતી, રાઈટ. યસ, ઉબન્ટુ બી મેં યુઝ કરેલું. Then CDs, then I went for DVDs, and now we are looking into an era where we are having SATA hard disk, and SATA hard disk પછી અત્યારે તો આવે છે solid state devices, SSD. So what my experience has taught me about the, આજે આપણે ખાલી કમ્પ્યુટરની ફિલ્ડમાં કમ્પ્યુટર રિલેટેડ મારા ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સની વાત કરી, રાઈટ. what I've learned through all this, what my purpose is કે ટેકનોલોજીનો ઇન્ટરફેસ મેં બહુ જોયો, બરાબર. I have seen almost complete technology revolution. કમ્પ્લીટ ટેક રિવોલ્યુશનની વાત કરીએ જે ઇન્ડિયામાં થયું. I was a personally eyewitness, and still I'm not that old, so I've seen and I'm using and I'm adapting to all these things, right. But what surprising thing is, કે eventually nothing has got much change નથી થતું, બરાબર. તમે જુઓ ચેલેન્જીસ જે છે એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે, પણ હા અત્યારે તમે જુઓ ને તો ઇઝ થઈ ગયું છે. ડેટા અવેલેબિલિટી હેઝ બીકમ લાઈક અનબિલીવેબલ. મને હજી યાદ છે, દેર યુઝ ટુ બી અ કોન્સેપ્ટ કોલ સાયબર કેફે, બરાબર. અને સાયબર કેફેમાં તમારે જવું પડે અને 1 આવરના, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, 25 રૂપીસ ચાર્જ કરતા એ લોકો, મિનિમમ 20 to 25 રૂપીસ. 20 તો અમુક જગ્યાએ જ હોય. 1 કલાક બેસવાનું, આમાં કેટલી સ્પીડ હોય? Guess what? It's about nothing but maybe 30 kbps ની સ્પીડ હોય. 30 to 56.6 kbps ની સ્પીડના મોડમ હોય અને એમાં તમારે સર્ફિંગ કરવાનું. સો ડેટા એક્સટ્રેક્શન હેઝ નેવર બીન ઇઝીયર. બટ અને એને લીધે મારી લાઈફમાં તમે જુઓ તો આઈ વોઝ હેવિંગ અ કાઇન્ડ ઓફ ડેટા સ્ટોરેજનો મને પહેલેથી શોખ હતો. સો આઈ હેડ રિટન ઓલમોસ્ટ મોર દેન, હા હકીકત છે, મારી જોડે 1000થી વધુ સીડી મેં રાઇટ કરી છે, બરાબર. સીડી ડીવીડીઝ. અને આઈ યુઝ મતલબ ઘણી બધી ટાઈપની સોફ્ટવેર્સ છે કે અલગ અલગ વસ્તુઓ છે. મને હંમેશા ટેકનોલોજીનો ક્રેઝ રહ્યો છે. બટ નાવ વી આર એન્ટર્ડ ઇન ટુ એન એરા વેર વી ડુ નોટ નીડ ટુ સ્ટોર એનીથિંગ. Recently I am using the Jio 5G. Surprisingly, the speed is around 500 Mbps. So look around, from 56.6 kbps of surfing speed, I have reached around 566 પણ ઘણી વાર આવી જાય છે, બરાબર. સો કેટલા ટાઈમ્સ થયો સ્પીડ? કેબીમાંથી તમે આ જાઓ એમબીમાં 1000 ગણો થયો, અને એમબીમાંથી તમારે એક ટપકો વધારે, 10,000 times the surfing speed has increased, right. This is how the digital revolution has come, right. અત્યારના જમાનામાં આપણે એઆઈ જોઈએ છીએ. અને my experience of my first website which I had seen was also very odd and unusual. મને ઘણી વાર થતું કે લોકો કહેતા ને, મતલબ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ 2003s એન્ડ પ્લસ, કારણ કે જ્યારથી એન્જિનિયરિંગમાં આવ્યા પછી તમને કહે કે અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ્સ માટે તમે જઈ અને ડેટા લઈ આવો, અને પ્રોજેક્ટ્સને કોમ્પ્યુટરની મદદથી પીપીટીમાં અને
વર્ડ ફાઇલમાં પ્રિપેર કરો. સો વેન ઓર્કુટ વોઝ ધેર, યસ, બટ એના પર પછી જઈએ. ધ અમેઝિંગ થિંગ વોઝ વેબસાઇટ્સ જ્યારે મેં પહેલી વાર જોઈ ને તો આઈ વોઝ થિંકિંગ યાર આના પાછળ કેમ લોકો એટલા પાગલ છે, વોટ ઇઝ ધેર સો સ્પેશિયલ અબાઉટ ઇટ. I have seen the era, maybe my technology evolution and Google's journey. Google is same year 1998 born, right? So I have seen the era where Google was almost nothing, right? And matlab I have seen almost, and I've been witness and lucky enough to go through all this revolution. But હા હવે એવું લાગે છે કે મે બી કયું વસ્તુઓ જોઈશું આપણને, રાઈટ? એઆઈ આવી ગયું છે, વીઆર આવી ગયું છે, implants આવી ગયા છે, and let us see how well it goes. But yes, I've seen the era where the India FM કરીને એક વેબસાઇટ હતી, આઈ એમ સ્ટીલ રિમેમ્બર, જેના પરથી હું ઇમેજીસ ડાઉનલોડ કરતો, વોલપેપર રાખવા, અને ફ્લોપી ડિસ્કમાં એ કોપી કરીને લાવું ને ઘરે આવીને પીસીમાં બેકગ્રાઉન્ડ સેટ કરું ડેસ્કટોપનું, રાઈટ? યસ. એન્ડ સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ ડુ ધ થિંગ્સ, યસ. સોંગ સ્પીકે કરીને એક વેબસાઇટ હતી, આઈ બીન MP3નું મેં ઇવોલ્યુશન જોયું છે. સો if we just talk about last point and then we'll switch, we keep it till this point. But yes, about my audio journey, ઓડિયો ફાઇલ્સ મેં કઈ જોઈ છે. તો મને યાદ છે કે આઈ યુઝ ટુ ઓન અ વોકમેન, એકદમ મસ્ત આમ કાનમાં ભરાઈને વોકમેન હતું મારી જોડે, સોનીનું, બિકોઝ મને મ્યુઝિક સાંભળવાની મજા આવતી, રાઈટ? સો આઈ હેડ યુઝ સમ વોકમેન્સ એન્ડ વન ઓફ ધ બેસ્ટ વન, અને ઓડિયો કેસેટ આવતી. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર વેંગા બોયઝની એક કેસેટ હતી મારી જોડે, વિચ આઈ બોટ ઓરિજિનલ મે બી ઇન 1999 or 2000, and it costed me ₹125. I still remember. 125 રૂપિયાની એક કેસેટ કે જેમાં ટોટલ 12 સોંગ આવે, એક સાઈડે 1 કલાક, બીજી સાઈડે 1 કલાક, 12 થી 14 સોંગ આવે, બરાબર? એન્ડ દેટ યુઝ ટુ કોસ્ટ ₹125, બરાબર? અને એમાંથી મને યાદ છે કે એવું પણ આવતું કે જ્યાં તમે કેસેટવાળાને કહો કે મારા આ પ્રિફર્ડ સોંગ છે, એને તમે રાઇટ કરી દો આ ઓડિયો કેસેટમાં. તો બ્લેન્ક ઓડિયો કેસેટ આપવાની અને એ લોકો તમને સોંગ રાઇટ કરી દે. I have seen from that era to when I was in 2001 10th પછી મેં MP3નો રાઇઝ અને બર્થ જોયો છે. MP3 સિસ્ટમ હતી ને, એની જેમ MP3 વિડીયો પ્લેયર, VCD પ્લેયર્સ આવતા હતા, રાઈટ? VCD પ્લેયર્સ આવતા હતા. એન્ડ ફ્રોમ ધેટ એરા આઈ હેવ કમ ટુ ટુડે, વેર websites and applications and YouTube and everything are giving us these songs and everything for free, right? So when we look at the things are very changed, right? જે ડેટા તમારી જોડે રેરિટી હતો, બરાબર, એ નાવ એક રેગ્યુલારિટી છે, બરાબર? સો the thing is how I was able to cope up with this. દરેક વખતે છે ને બે એપ્રોચ મેં જોયા છે, એન્ડ અગેન ધીસ વિલ બી ધી કન્ક્લુડિંગ પોઈન્ટ. જેમ જેમ ટેકનોલોજી ચેન્જ થાય ને, યુ નીડ ટુ એડોપ્ટ, યુ નીડ ટુ ચેન્જ. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, આઈ વિલ નોટ કોલ નેમ્સ, બટ ઇન માય ઓફિસ દેર આર STIs, સ્ટેટ ટેક ઇન્સ્પેક્ટર્સ, રાઈટ? there are two kind of STIs, right? One kind of STIs કે જે પ્રી કોમ્પ્યુટર્સ એરાના હતા. પ્રી કોમ્પ્યુટર મતલબ કોમ્પ્યુટરના પહેલાંથી પણ એ લોકો હતા. નાવ દે આર ઓન ધ વર્જ ઓફ રિટાયરમેન્ટ્સ, મે બી દે આર ઇન ધેર 50s 55ની આજુબાજુની એજના છે. બટ ઇન દેટ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ઓનલી ધોઝ પીપલ, એન્ડ હાઉ ધી ટેકનોલોજી એડોપ્શન ઓર નોન એડોપ્શન કેન લીડ ટુ યોર એક્સેપ્ટેબિલિટી ઓર યોર રિજેક્શન, રાઈટ? સો ધેર આર સમ STIs કે જેણે પોતે કામ કરવાને બદલે બીજા જોડે કામ કરાવડાવ્યું, એન્ડ દે થોટ કે ઓ વી આર ગુડ, કે આપણે પોતે કામ નથી કરતા. એ લોકોએ ના જ પડી દીધી કે અમને કોમ્પ્યુટર ના આવડે સાહેબ, બરાબર? વી આર નોટ એબલ ટુ મેચ અપ વિથ ધ થિંગ્સ, અને અમે ટેકનોલોજી ના કરી શકીએ, અને અમે તો બહુ રિટાયરમેન્ટની નજીક પહોંચી ગયા. મતલબ 50થી જે લોકો 40sમાં જે લોકોને આવી ગયું હતું આ બધું, તે ડિડન્ટ એડપ્ટેડ. બટ ધ રાઇટ નાવ પ્રોબેબલી વી ડોન્ટ હેવ એની યુઝ ઓફ ધેમ. અમે એમની જોડે બહુ ઓછું કામ લઈ શકીએ, right? And they don't give such benefits to the office, right?
at the same time, though there are those STIs as well, at least those who tried, જે હજી શીખવા માગે છે, સ્ટીલ લર્નિંગ. બરાબર, મારી જોડે એવા પણ છે કે જે લોકો હજી શીખે છે, હજી કહે છે હું પણ નવું કંઈ એક્સેલનો ફોર્મ્યુલા મળે, કંઈક મેથડ મળે તો એમને પહેલાં કામ આપવું, એન્ડ ધેન દે વિલ ટ્રાય ટુ સોલ્વ ઇટ. ના થાય તો પૂછવા આવે ને આઈ એક્સપ્લેન ધેમ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધી કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ, એન્ડ વાય માય સજેશન્સ ઇઝ કે જ્યારે જ્યારે ચેન્જ આવે છે તો ચેન્જને એડોપ્ટ થાઓ અને ચેન્જને એક્સેપ્ટ કરો. બરાબર, બિકોઝ વોટ યુ નો આઈ હેવ સીન ઇન ઇન્ડિયા પર્ટિક્યુલરલી, કે ઇન્ડિયામાં પહેલાં લોકો, ચલો એ ટોપિક આપણે કાલે રાખશું. બરાબર, પીપલ્સ ઓરિએન્ટેશન ટુવર્ડ્સ ટેકનોલોજી. બરાબર, પીપલ્સ ઓરિએન્ટેશન ટુવર્ડ્સ ટેકનોલોજી, અને એનાથી આપણે ફર્ધર ડિસ્કશન્સ કાલે કન્ટિન્યુ કરશું. ઠીક છે, રિમાઇન્ડ મી ટુમોરો કે કાલે આપણે આ ટોપિક પર વાત કરશું. એન્ડ વિથ ધીસ આઈ થિંક વી કેન કીપ ટુ ધિસ સેશન ફોર ધીસ ટાઈમ. રેકોર્ડિંગ આટલું રાખીએ અને મળીએ કાલે ફરી નવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક્સ પર, નવી નવી જર્નીમાં. Keep learning, keep enjoying. Bye bye. Take care. All the very best.